Iniciar a gravação. Agora está gravando, aí depois eu te compartilho o vídeo, né, a aula para ficar com você, tá? Ah, perfeito. Uhum. Então, vamos lá. Você está vendo a tela? Sim, Tá. por enquanto nada, eu acho que é só o plano de fundo. Deixa eu ver, tá compartilhando. Você está vendo módulo 3 aí? Não, Não? não. Ah, tá. Tá ainda para confirmar o compartilhamento aqui. Tá escondido. Beleza. Agora foi. Pegadinha. Opa, agora foi. Então, vamos lá, né? Aula sobre aeroportos. Airports. Do Aviation English. Módulo 3, Lecture 1, Airports, ok? É o módulo 3 que é o tema de aeroportos. Ok. Ok. Do you want to read for me and then I correct you? Or should I read for you? Can you read this phrase, this sentence? Yeah. There are types of surface that aircraft operate on. Okay, three types, okay? Three. Three types. Okay. The area of the airport designated for the landing and takeoff of aircraft. Can you tell me what area is this? The area of the airport designated for the landing and takeoff of aircraft. In Portuguese or English? In English. In English. Their area. The area of the airport designated for the landing and takeoff of aircraft. Their area designated in airport to the land and takeoff. So it's very, very fast. The runway. The area of the airport designated for the landing and takeoff of aircraft. Okay. First of all, the runway. All right. Which is the area of the airport designated for the landing and takeoff of aircraft. Por favor, repete aí. Designated. Designated. Okay, now it's good. All right. Let's go to next airport part. The path for aircraft at an airport connecting runways with aprons, hangars, terminals, and other facilities. The path for aircraft at an airport connecting runways with aprons, hangars, terminals, and other facilities. The path for aircraft at an airport connecting runways with aprons, hangars, terminals, and other facilities. What part of the airport? Taxi. The taxiway. Taxiway. All right. The taxiways. The path for aircraft at an airport. The path é o caminho, você entende? The path. Connecting runways with aprons, hangars, terminals and other facilities. Você pode falar para mim hangars and facilities? Vamos ver como é que tá. Hangars and facilities. Perfeito, pronúncia muito boa. Next part. It is the area of an airport where aircraft are parked, unloaded or loaded, refilled or boarded. It is the area of an airport where aircraft are parked, unloaded or loaded, refilled or boarded. Do you want the text? The apron. The apron. Good. It is the area of an airport where aircraft are parked, unloaded or loaded, refilled or boarded. Pode repetir essa frase para mim? It's the area of an airport where aircraft are parked, unloaded or loaded, refilled or boarded. Ok. Eu anotando aqui as pronúncias. Pode repetir para mim? Parked. Parked. Tenta dobrar o R mais, você consegue? Par, igual caipira. Parked. Ok. Parked. Ok. O R é igual caipira, igual a pronúncia Igual caipira, interior. Né? Interiorzão. Refilled, reabastecido. Refilled. Refilled. Não, é refilled, com U no final. Refilled. Refilled. Ok, tá aproximando. It is the
Vamos lá pro próximo. Ih, já mostrei. Não, vamos lá. Já mostrei, mas na verdade pode mostrar. I can show you. Do you know what tarmac it means? No. A tarmac is a mix of asphalt, sand and stones, okay? Okay. Tarmac, it is not exactly asphalt, but it's a hard mix, ok? Muitas vezes na aviação você vai, em vez de ouvir apron, você vai ouvir tarmac. Tarmac, é muito comum nos Estados Unidos, ok? Entendi. Essa eu realmente não conhecia. É muito comum. It's very common. So the airplane is on the tarmac. What does it mean? Is on the tarmac? It's on the apron. It's on the pavement, ok? Not exactly asphalt, but harder. É uma mistura um pouco mais dura, ok? Por causa do peso, né? Das pedras, por causa do peso. Okay? So it's called tarmac. Very, very, very used in the United States, even more than apron, okay? So we have tarmac, the part of an airport. Movement area. Vamos ver a área de... Na verdade, essas partes são do movement area of the airport. Área de movimento. Ou maneuvering area, a área de manobra do aeroporto, ok? Onde vai taxiway, apron, runway, certo? Lá, repete para mim. Movement, maneuvering. Movement, maneuvering. Ok, movement area, maneuvering area. The apron, the runway, and the taxiway. Now, the terminal. Ok? Na verdade era para você adivinhar, mas tudo bem. Terminal. Olha lá, repete para mim. Terminal. Você consegue dobrar o R mais para fazer mais caipira? Terminal. Exato, ficou melhor agora. Terminal. How we call this access to the airplane? This is fingers or jet bridge. Very jet used. bridge. Jet, a ponte do jato, né? Jet bridge. So we have here the jet bridge, and here tower. The tower. Pode ler para mim? A covered and usually enclosed area for housing and repairing aircraft. Okay, how is it called? The hangar. The hangar. Campinas Hangar 1. The hangar. Alright. Repairing. Vamos lá, vamos dobrar o R. Vamos treinar o R. Hoje a gente vai treinar o R. Repairing. Okay. Now it's good, okay? The pronunciation. Instead of repairing, that how Brazilians say, okay? We have to say like Americans say, repairing. Okay. All right. Question. Can you read? Yeah. The part of an apron or a special area of the aerodrome designated for parking an aircraft. Or for parking of aircraft. A generic area, not the apron, but another area designated for aircraft that will be parked for some time, okay? There's a specific name of this part of the airport. Do you remember? Tarmac. The tarmac is more the pavement of apron, of runway, okay? But we have here one name that is called the aircraft. You remember the aircraft stand? É pátio de espera, de dormir, ok? Stand means ficar em pé, ok? To stand é ficar em pé em inglês. Aircraft stand é pátio, né? Mais um pátio de espera, pátio geral. E aircraft stand. Onde não vai ter muita movimentação. Ele vai ficar, né, dormindo. Né?
it will be for a long time, for some time on the aircraft stand. It's different from apron. Do you know if Confins Airport we have aircraft stand? No, I never work in Confins Airport. Okay, I have never worked at Confins. Have never worked. Worked, okay. And we have also the helicopter stand, okay? Repete por gentileza. The helicopter stand. Perfeito. Stand. Fala assim, stand, igual americano. Stand. It provides for parking a helicopter and where ground taxi operations are completed, or where the helicopter touches down and lifts off for air taxi operations. Ok? Okay. Pode repetir, por favor? It provides for parking an helicopter and where ground taxi operations are completed or where the helicopter touches down and lifts off for air taxi operations. Ok. Só uma correção. Que a gente está na aula, a gente tem que corrigir, né? A gente está para Claro. isso mesmo. The helicopter touches down. Por que a gente usa o S? Porque é a terceira pessoa do singular. Ele, o helicóptero, ela, isso. Aí você tem que usar o S no verbo, ok? The helicopter touches down. The helicopter flies. The helicopter hovers, ok? Se fosse no plural, não precisava. Então repete aí, touches. Touches. Perfeito. Touches down and lifts off. Aí, ó, o S. Os dois S. Alright. Fire Station. Fire station. Very simple, okay? The fire station. In addition to people, airports move cargo around the clock. Você conhece essa expressão? Do you know this expression? Around the clock? No. Well, it is all the time, non-stop, okay? In English, we use a lot around the clock. Em volta do relógio. Né? Como se fosse, a gente não tem um em volta do relógio, mas significaria, but would mean all the time. Let me see here. If I have one publication. I have one publication here about this. Let me use it. Imagine around the clock. Here, you see, Naval Aviation Brigade conducts around-the-clock flight training, ok? Eles fazem treinamento o tempo todo. Lê esse da direita no alto aqui, Ospreys. Ospreys fly around the clock in Norway. All right. Below the jet with the water. Extinguish forest fires continues around the clock in the Romania. All right. And the last one. Fargo is a Fargo city. Airport crews work around the clock to keep the runway clear. All right. Fargo Airport crews work around the clock to keep runways clear. Então, muito usado, around the clock em aeroporto, ok? Okay. So, an expression that we will usually meet while working on doing business in airports. How do you pronunciate this and what does it mean? Freight terminal. Exactly, freight terminal. Cargo terminal. Fala o car com caipira aí, cargo. Cargo terminal. All right. Cargo airlines often have their own on-site and adjacent infrastructure to transfer parcels between ground and air. O que significa, né? As linhas aéreas têm sua infraestrutura própria no site e adjacente, né, ao site, para transferir encomendas entre o chão e o ar. That's freight terminal. Can you tell me? Can you say for me? Can you repeat? Yes.
Cargo airlines often having their own on-site and adjacent infrastructure to transfer parcels between ground and air. Infrastructure and ground. Repeat for me. Infrastructure. 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 Correct. And ground. Ground. Ground, alright. No inglês, cara, é muito esse R dobrado, faz muita diferença, né? Faz. Eu falo assim que a gente inicialmente não sabe pronunciar outra língua, né? Todos os fonemas, mas a repetição, sabe? A repetição, você falando alto, você treina a língua e o cérebro, e depois de um tempo você pega os fonemas da outra língua, sabe? Então não... Isso é como você falou, né? Uma coisa que a gente nunca fez, né? Então não a conhece gente vai ter que o realmente aprender de novo, né? mas só praticando mesmo. Eu fazendo essas aulas de inglês de aviação, eu notei que tinha fonemas que eu não conseguia. E eu consigo hoje. Não foi com tanta, sabe, falando tanto. Eu falei algumas vezes, fui falando. Depois eu vi que o meu cérebro sabia fazer, entendeu? As primeiras vezes vão ser sempre um pouco mais obscuras, né? Mas é só questão de praticar no cérebro. Você ajuda o cérebro e a língua, né, a falar. São movimentos que a gente nunca acaba fazendo no português, né? O TH, principalmente o this, that, né, their, o TH com ponta de língua. O TH e o cargo lá, o freight, também me dá um nó no cérebro, por enquanto. Vamos lá. General Aviation Terminal. Repeat. General Aviation Terminal. Okay, just remember that it's not aviation. A lot of people say aviation, but you said correctly. It's aviation. Aviation. And Aviation. And terminal. You mean almost correctly, terminal. Do terminal de aviação geral. Repete aí, terminal. Terminal. All right. O terminal de aviação geral do aeroporto. It's called General Aviation Terminal. The hangars, buildings, and apron areas occupied by the airport's fixed base operators, corporate and private aircraft operators, and cargo operators. Né? That's the General Aviation Terminal. We have here some words that are important. Fixed base, corporate, private, all right? Right. So, can you repeat, please? Yeah. The hangars, building, and apron areas occupied by the airport's fixed base operators, corporate and private aircraft operators, and cargo operators. Okay. Now just repeat. Occupied. Occupied by. Occupied. É o O aberto, né? E quase um I. Occu, né? Com IU. Occupied. Bem tranquilo. Private. Please repeat. Private. Private. All right. That's it. The areas occupied by the airport's fixed base operators, corporate and private aircraft operators. Eu estou anotando aqui as pronúncias, depois eu vou te passar, se você pós-aula, para você dar uma olhadinha. So, how do we call this fuel infrastructure on the picture? Fuel tanks. Fuel tanks or fuel depots. Depots. Depósitos, não é depots. Fuel depot. Às vezes nem pronuncia o S. Fuel depots. Ok? Ground support equipment. O equipamento de suporte, né, de chão. Os carrinhos, etc. Ok? Ok. Equipment. Repeat equipment. Equipment.
Support. Support. Support equipment. Non-powered. Não energizados. Dá os manuais. Non-powered. We have this type of pallets. They have a name. I don't think you know. Do you know? No. They are called dolly or dollies no plural. Dollies. Trolleys, que em português, muito usado no carrinho, né? Pallets. Dolly ou dollies, certo? Agora você sabe. We have dollies for loose baggage and dollies for cargo unit. For example, do you know what loose baggage means? No. Loose with two O's means bagagem solta, tá? Olha, loose com um O é perdido. Loose com dois O's é solto, certo? Ok. Então, for loose baggage. Fala, repete, loose baggage. Loose baggage. Ok. And cargo unit. Cargo unit. A dolly for a cargo unit. A dolly for cargo unit. Okay. This yellow part on the wheels, do you know how we call it? The shocks. The chocks. A chock. Perfect. Can you translate this phrase from Portuguese to English? Yeah, I can try. Let's try. The chocks are used for Avoid. Avoid. I say prevention. Okay, to prevent. Okay, prevent. The chocks are used to avoid the aircraft are moving than parking. All right. We have here chocks are used. Oh, you said right, to prevent. I had forgotten. All right. Chocks are used to prevent an aircraft from moving while parked. From moving While é durante, enquanto, né? Ok, então, repeat, please. Chocks are used to prevent an aircraft from moving while parked. Vamos treinar o parked. Você falou parked, né? Parked. Parked, ok, com R de caipira. Chocks are used to prevent an aircraft from moving while parked. Agora eu não falo o I assim, parked, não. Eu falo parked. 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 Alright, agora ficou perfeito. Parked. Só com o QD, né? Sem o E. Parked. Eles falam muito isso. Entendi. And this part here, supporting the tail of an airplane. Do you remember? Is the jack. The jack. In this case, a tripod jack. Why tripod? Because it has three feet. Três pés, né? They call it tripod. Igual no filme, just like in the picture. Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos. The tripods, okay? The tripod jack. Tripod. A device used to support a parked aircraft to prevent the tail from drooping or even falling to the ground. Okay? Device é um equipamento, né? E drooping é balançar, né? Caindo, assim, ficar solto. Eu não sei a tradução, teria que olhar a tradução direito. Vamos olhar a tradução. Drooping, vamos lá. Nem sempre eu sei a tradução literal, né? Tem que confessar isso. A gente fica falando em inglês, já não esquece como é que é em português. Pendente, fica pendente, ok? From drooping, de ficar pendente. Isso, porque ele acaba ficando... Fica balançando, né? So they use ficou um efeito gangorra. tripod
Repeat, tripod. Tripod. And now repeat the phrase. A device used to support. A device used to support a parked aircraft to prevent their tail from drooping or even falling to the ground. Perfect. And finally, how do you say it? Stairs. Aircraft service stairs. Service stairs, elas, né, você consegue movimentar. You can go with it. So, aircraft service stairs. Please repeat. Aircraft service stairs. Helps the maintenance technician to reach the bottom of the aircraft. Helps the maintenance technicians to reach the bottom of the aircraft. Do you understand to reach? Acessar. Acessar, alcançar, né? The bottom. A parte inferior. É. And the opposite of bottom, please. Upper. The upper part, the top part, okay, of the aircraft. And finally, powered ground equipment. Repeat for me, powered ground equipment. Powered ground equipment. How do you say this? Caminhão tanque. Fuel truck. Refuelers. Sorry, but this is specifically the caminhão tanque. Tá demorando. Tank truck or fuel truck, okay? Tank truck, okay. It's a refueler. Repeat, refueler. Refueler. Reabastecedor, refueler. This specific one, it has a hose that connects to the ground, to the underground tank, okay? Okay. It's a different kind of tank. The name of it, please. Do you know? Like a pump truck, hydraulic. Pump truck, hydraulic truck, alright. É pump truck também, eu esqueci de colocar aí, mas eu sei que é o pump truck também, ok? Pump truck or hydraulic truck. Okay. And this one, which is very small and small size tank. Tem um nome para ele? No. It's a compact tank truck. Um caminhonete, né? Compact truck. Okay. In this case, compact tank truck or small truck, tank truck, small or compact. You can use both cases, okay? But compact is it's used very often, muito frequente. A service to deliver food and drinks for a flight. How do you call this kind of service in an airport which delivers food and drinks? Catering. Catering truck. Catering okay? truck. All right. Please repeat. A service to deliver food and drinks for a flight. A service to deliver food and drinks for a flight. Perfect. And this type of loader, which loads the luggage into or onto the cargo compartment. I don't know. Belt loader. Belt é cinta, né? Cinta. É. Cinto, belt loader. So very much used on the aprons, on the tarmacs to service the aircraft. All right. Right. This one you know. Is a GPU. How do you say it? GPU. Yeah, for in long. Ground power unit. Ground powered power unit. Ground power unit. All right, that's the powered service truck. The GPU.
And this one, the yellow. Is yellow is pushback truck. Yes. Tug. Tug. Pushback. Tug. Okay, thanks. Very good. Let's continue. So we have here, let's see if you can remember. I will say a phrase, I will pass here an audio, and you will choose A, B, C, or D, and then say the name, okay? Okay. It hooks into a central pipeline network and provides fuel to the aircraft. The hydraulic tug. All right. Letter D. All right, great. It hooks into a central pipeline network and provides fuel to the aircraft. It hooks D. into a central pipeline network and provides... So it hooks. You know what means it hooks? Hooks. Hook como se conecta, né? Ele se fixa, é um anzol, entendeu? Ele se prende, ok? It hooks. Okay. Into a central pipeline network. Pipeline, as linhas de cano, né? As linhas, o sistema, né? And provide. Can you repeat? Provides fuel to the aircraft, please. Provides fuel to the aircraft. Ok. Com S, né? Da terceira pessoa do singular, ok? Provides. Okay. Another one. They're self-contained, typically containing up to 10,000 US gallons of fuel, and have their own pumps. They're self-contained, typically containing up to 10,000 US gallons of fuel, and have their own pumps. Letter C, the fuel truck. Fuel truck, correct. They are self-contained, typically contain up to 10,000 US gallons of fuel and have their own pumps, né? São autocontidos, tipicamente contendo 10.000 galões e têm suas próprias bombas. Please repeat. They're self-contained, typically containing up to 10,000 US gallons of fuel and have their own pumps. Okay. Containing. Containing. Okay, and instead of typically, say typically. Ter cortado. Typically. Perfect. Agora você falou melhor que eu. Typically, ok? Alright. Tank truck or fuel tank. They're self-contained. Wow, one more. In fact, I don't remember how many we have. I think only 3. That's They are used to support a parked aircraft to prevent their tail from drooping. They are used to support a... Letter A, tripod jack. Letter A. They are used to support a parked aircraft to prevent their tail from drooping. Oh, alright. Essa frase a gente já falou, né? Então não precisa repetir. They're used to support a parked aircraft to prevent their tail from drooping. Quer repetir? Mais uma vez? Sim. They are used to support a parked aircraft to prevent their tail from drooping. Ok. Let's continue. Eu nem sempre vou corrigir. Nem sempre eu vou te corrigir para não ficar a aula parada, né, chata? A intenção é que você também pratique, né? A gente não precisa ficar corrigindo pronúncia o tempo todo, senão fica, né, maçante. Mas o ato de você já estar praticando já é você já está indo no caminho de falar perfeito no futuro, ok? Ok. Let's go. They are used to prevent an aircraft from moving while parked. The trucks. They are used to prevent an aircraft from moving while parked. Okay, correct. They are used to prevent an aircraft from moving while parked. Perfect. The trucks. They are used to Nossa, ainda tem mais, né? Let's go, let's go. They are vehicles with conveyor belts for unloading and loading of baggage and cargo onto aircraft. Letter C, the belt loader. Ok.
Can you repeat the sentence? Yes. They are vehicles with the convoy belts for unloading and loading of baggage and cargo onto aircraft. Okay. Now we try to correct vehicles. É muito importante essa palavra na aviação. It's not vehicle. Vehicles, Com I, isso mesmo. Vehicles, dois como Is. se fossem dois Is. Repeat, please. Vehicles, Vehicles, ok. And baggage. Baggage com E. baggage, Ok. baggage. Baggage. Né? Como se fosse com E. Alright. Belt loader. They are vehicles. Let's continue. Let's roll. Tem um tempo que eu não dou essa aula, então já estava esquecido. The part of an apron or a special area of the aerodrome designated for parking an aircraft. Isso é muito fácil. The part of an apron or a special area of the aerodrome designated for parking an aircraft. Letter B, Yes. the general aviation. Yeah. General Aviation Terminal. Repeat, please, the sentence. The part of an apron or a special area of the aerodrome designated for parking an aircraft. Ok, parking. Você falou parking, né? Em inglês é chato, às vezes é às vezes é mas nesse caso é a caipira. E é caipira. Parking. Parking, ok. Parking. É igual falar caipira mesmo, né? Sem estar diminuindo, né, a fala do pessoal do interior, mas Eu sou do interior de São Paulo, então eu ouvi bastante. Eu já morei em Araraquara, já morei em São Carlos. Araraquara, eu sou de lá. Ah, essa de Araraquara? Uhum. Eu trabalhei na Gavião Peixoto. Gavião. Eu fui criado em Araraquara. Depois de adulto que eu passei a fazer umas andanças. Muito gostoso lá. Parking. Gostoso. Vou pra lá toda semana. I lived in a building neighbor to Jaú Service on Voluntários da Pátria. Vila Xavier? I think so. É. There's a building just besides the Jaú Service. Jaú Service. Neighbor, right neighbor. Bem vizinho, ao vizinho dele, né? Ok. Aircraft stand. Okay, could be aircraft stand as well. Okay. Could be general aviation terminal, but also could be an aircraft stand. Ok. Não pode ser o general aviation terminal, não? The part of an apron, special area of the drum designated for parking. Eu acho que vale os dois. What is your opinion? I think both. Do you think both as well? Maybe aircraft stand. Yes. Is more specific to parking. Yeah. It's more specific, more appropriate. Okay. But I think I would accept both answers. Okay. What have you got here? A, B, C. Names, please. A is Dolly. Dolly for cargo unit or? Dolly for cargo unit or loose baggage. Loose baggage. This one is really easy. Ground power unit and the finger or? Or crash jet bridge. Jet bridge. Bridge. Ponte. Período de um tempo que a aeronave permanece no solo entre voos consecutivos. Isso é um termo de aeroporto. Você sabe como é que chama isso? Could you say it in English? Before we say the name of the word itself? The período de tempo, the period. Can you translate, please? Transit.
the turnaround time, okay? Turnaround time. The length of time of an aircraft remains on the ground in between consecutive flights. Consecutive flights. Length, você sabe, né? O comprimento, o tempo, né? Comprimento de tempo. Remain. Período período de tempo. Seria uma período de tradução tempo. também. Remain, you know. Remain is to stay. Remains. So please read the phrase, please, the sentence. The length Of the time. length of time an aircraft remains on the ground in between consecutive flights. Ok. Turnaround time. Turnaround time. Ok. Turnaround é o tempo de virada, né? Virada completa. Ok? Aqui em português a gente costuma chamar de tempo de trânsito. Ah, tá. Eu vou te ensinar agora. Length, né? GTH, né? Olha só, ou TH. Tá me vendo aqui? Sim. Então, né, cara? Ó, length, você coloca a língua, ó, tá vendo? Ó? E sopra. Length. A língua pode ser uma pontinha só encostada, às vezes só encostar dentro do dente, encostado no dente, por dentro também serve. Length. Length. No início fica meio jeca, entendeu? Mas depois você vai ver que o seu vai ficando mais rápido e mais preciso, ok? Então, ó, em vez de falar this, que é isso, você fala this. Sopra, pratica ficar this, entendeu? Fica mais parecido com o som de D, né? Do que com T, né? This. É uma vibrada, é um sopro na ponta com a língua na ponta do dente. This. Tem que colocar a língua perto do dente ou encostado no dente para sair, entendeu? Se você praticar isso, depois de um tempo, umas semanas assim, você vai ver que você vai conseguir, entendeu? É incrível. Por exemplo, thrust e thrust, sabe? Empuxo de motor, né? Palavra de aviação, sabe? Thrust, empuxo, e trust é confiança. Então aqui no Brasil o pessoal fala muito assim, a confiança do motor, né? Em vez de falar the engine thrust, no, it's the engine thrust. A diferença é que... Entendi. Realmente, eu acho que eu escuto mais a forma errada do que a correta. Essa é uma forma que pode causar problema na aviação, né? Se for por Por quê? áudio. Porque nós usamos os dois termos, né? Quando a gente fala do motor, né, em si, né? Então, tá aí um exemplo de thrust e thrust. Mas beleza. Vamos lá. Turnaround time. Eu acho que a gente terminou. Ok? This lavatory service procedure. Isso é só para finalizar a aula, ok? Um videozinho. Okay. Você pode abrir lavatory service procedure. Lavatory service procedure. Lavatory service procedure. Ok. Você está se aproximando da pronúncia certa, então vamos deixar. Lavatory service procedure. Ok? So, this was a presentation of airports, ok? Airports, ok. No curso aqui eu tenho outros que a gente pode... Por exemplo, terminals. Eu separei, entendeu? A parte mais de asfalto da parte mais de terminal, ok? Porque o terminal, it's a lot of vocabulary. Só para você saber que assim, não esgotou, né, a parte de aeroportos totalmente. Então, a gente fez uma aula. Eu gravei essa aula aqui, ok?